Siap men. Hah? Lah tersambung ke laptop bang? Bisa decoration lo? Bisa decoration. Untuk kemudian agar segera mengambil kursi karena pertandingan kedua, pertandingan 4 agar segera dimulai. Keduanya agar segera pertandingan dimulai. Jadi untuk pertandingan segera dilakukan. Kalau bola sama aku di gol dulu.
kamu? lunak kiri kanan. Lunak. Terang suaranya apa? Itu suara dia terang lagi deh. Jamnya. Hah? Terang ah. Terang mana? Kedua. Jadi pertama berapa? Hah? Dia 8. Berarti ini kita 8. Iya. Ini ada Pak. Hah? Pak Rumi mana? Udah ada pai-pai juga. Entahnya Riko kan yang bertemu kan. Tidak tahu nampak lah. Harusnya ini. Petang aja Pak Rumi sebelum puasa. Dari mana, Pak? Pada di komen. Situ bisa sambung. Terangan suara ngutang. Udah ada kabar Pak Romi mah? Ada lah. Pas gol sih di zoom mah. Hah? Pas gol sih di zoom. Pas gol sama. Iya. Pas ikut nggak usah. Lah tuh. Geser-gesernya nggak usah. Hah? Perlu digeser-geser. Iya, kok itu bola ya? Pokoknya bola di tengah.
ambil minum putih. Oh, Minum bang. zoom bang. Bang ambil minum. Ada. Oh, Pasti lah gitu.
Masing-masing pemain dari tim kita Nusantara keluar melakukan kembali nomor 2 Zulfakri Kilo. Nomor 2 Zulfakri Kilo. Oh, sebelum bisa bisa. Tidak sang cek. Itu. Ya, sang cek. Fokusnya kalau pertandingan juga.
dari tim Elang Nusantara dicetak oleh pemain yang nomor 9 Henry Zola. 1-0 Elang Nusantara atas Wiraniga Eka U14. Tambahan waktu yang pertama 1 menit. Kira-kira pertandingan babak pertama antara Elang Nusantara versus Wiraniga dengan skor sementara 1-0 untuk Elang Nusantara.
oleh tim Orang Kita dinyatakan kemenangan nomor 17. Zaki Fakia 2-0 untuk keunggulan tim Kalimantan atas tim Wirabega Desa Purwokerto.
Pergantian pemain tim dalam Nusantara Ulos Tegal. Keluar nomor 22 Zul Hartidin. Keluar nomor 14 ada masuk nomor yang Gabi. Pergantian tim dalam keluar nomor 20 yang begitu masuk nomor 6 Naufal Fatila. Keluar nomor 20 yang begitu masuk nomor 6 Naufal Fatila.
Pergantian pemain dari tim Elang Nusantara 2014 dua nomor punggung 19 dan Krishna nomor punggung 12 Alex Dieta dua nomor punggung 18 M Dani nomor punggung 4 Hanif Ibrahim dua nomor punggung 19 M Iksan nomor punggung 12 Ali dua nomor punggung 18 M Dani nomor punggung 4 Hanif Ibrahim. Pergantian pemain dari tim Buya Berba Udara keluar nomor 7 Waka Sago masuk nomor 4 Khaled Ramano.
skor 3-0 untuk pemain Elang Nusantara atas Liga Liga Nusantara. Tambahan waktu babak kedua 2 menit. Setelah pertandingan antara tim Elang Nusantara di mana tim Garuda dengan skor akhir 3-0 untuk keunggulan Elang Nusantara. Selanjutnya bersiap tim 5 menit sebelum berbuat dan menghadapi tim Tirta Nekar ke-14 dan bermain kepada
Kedua, pemerhatian baik dalam internal maupun luar negara agar menyediakan bank dalam kondisi bersih. Dan lagi untuk menyediakan agar menyediakan bank selain dalam kondisi bersih.
anak yang bermain jalanan, kita juga menyediakan senjata peluru. Jadi itu tim yang belum memiliki fotografer bisa kontak ke media polisian.
Ganti pemain dari untuk membuatnya selesai. Keluar nomor satu masuk nomor 1. Keluar nomor 16 Habib masuk nomor 1. Satu pegang untuk Janata. Gol kita teman yang nomor punggung 15 Abdullah. Aduh.
Begitu kepastian kemungkinan keluar, enggak ada tindak kemungkinan darah Buki Gamang. Makanya permintaan sinar. Nyo kan misalnya saya pingin di rumah, kalau terusan pingin di rumah, kalau di Bayang pingin di rumah, ya. Tapi nyo nangguang, itu oh untuk medis, buat keamanan, nyo nangguang tuh. Aku perlengkapan awak mau soalnya dari kamera, apa. Orang apa yang dari Padang, Itu surat. Kedua pertandingan kedua utama untuk keunggulan 62-1 atas Putra Super. Pertandingan selanjutnya Tersangka kan bakalan taruh itu. Hanya pingin di tapi masih di sekolah ini. Jadi nyo gimana kita membuat kan?
Sementara 1-1. Digunakan untuk penanganan sangat kali. Menuju bagaimana urut 14 akan menggunakan Raja Langit urut 14. Akan segera siap melakukan pelunasan dengan band dari semua tim.
Kalau terseimbang. Hah?
Pergantian pemain lawan Imam Wajib FC. Keluar 52 Zaidan, masuk 54 Jabir. Keluar 59 Gibran, masuk 54 Dijo. Siap. Jam bulan baru masa harus songgolan. Satu.
Tambahan waktu babak kedua 1 menit. Setelah pertandingan pada siang ini berbuat menjadi kita tetap berbuat mengakhir 3-1 untuk keunggulan Indonesia. Kemudian kalian video akan tim begitu teman berdiri dan mengajak agar ke meja panitia. Kemudian untuk meja tim dan kepenting dari beberapa tindakan yang untuk meja panitia. Terima kasih. Bingung. Nggak tahu dannya dek mulas.
Gol untuk tim Raja Wali. Dicetak oleh nomor 2 Nabil Farouk Sadi. Skor 0-1 untuk tim Raja Wali U14.
No, hujan na.
Cik babak kedua, because bak kedua bang. Bak kedua biar bang.
Menambah kemudian sementara untuk bonusnya ditambahkan dengan skor sementara 2-1. Melakukan penelitian bukti bersama. Pulang menuju tugas kita masuk berkumpul satu.
Makan lagi. Di bawah kan.
Pertandingan nomor kedua dengan keunggulan tim Indonesia Bertenaga dengan skor akhir 3-1 atas tim Bernama FC. Setelah jarak tadi dilanjutkan dengan pertandingan antara tim Soccer FC U16 menghadapi U16 untuk kedua tim silakan bersiap melakukan pemanasan di belakang bench pemain dari dua kesempatan pertandingan. Dan juga untuk kedua tim yang sedang sangat sibuk berada di bench dan menjaga kebersihan dari bench masing-masing sebelum meninggalkan bench pemain. Sekali lagi, mohon untuk kedua tim bersiap tim pelatih ingatkan pemainnya untuk membersihkan bench pemainnya sebelum meninggalkan bench pemain. Dan juga informasi untuk seluruh konsultasi, pelatih, dan pemain yang berada di bench adalah pemain ofisial dan tidak terdaftar dan diwajibkan memakai ID card yang sudah diberikan oleh panitia. Sekaligus juga bagi yang sudah berada di stadion yang sudah menyaksikan pertandingan secara langsung bisa langsung simak pertandingan lebih live streaming yang didapatkan secara langsung melalui analytics tim produksi ini. Silakan berikan kepada rencana kami kita. Begitupun untuk kesempatan yang sudah berlangsung sebelumnya telah mendapatkan jalan ulang pertandingannya di YouTube channel Padang FC ID. Jangan lupa di follow, like, subscribe, dan di tag.
Yo ganti-ganti no. Binaan kan dulu. Binaan gitu.
Tingin allora. Vedi, no? Oh, bagaimana? Jangan itu. Oh. Bang, nambah skornya berapa? Layar itu. Hmm. Ah, Di kolam. Orang Yang dilakukan muslim untuk menjalankan
yang terjadi pada zaman yang pada bulan Kitchen kau ganti apa? Kitchen kau ganti. Pergantian pemain dari tim depan pada skor 2-3 Fitri masuk nomor 5 Hamdika, 2-4 Kakak masuk nomor 2 Lasta, 2-6 Robin, 2 masuk nomor 3 Khalid.
yang proyek karya tadi yang masih harus diperbaiki gimana? Iya, yang harus diperbaiki nanti diperbaiki lagi aja, tapi yang sekarang dikembangin dulu aja ya. Saya share ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ini ada juga nih dari request juga udah saya share. Nanti dibuka foldernya. Ferrero Ramadan. Oke, ada lagi teman-teman. Kalau nggak ada silakan nanti dilengkapi di waktunya masing-masing ya. Minggu depan harus sudah lengkap semua karena pasti saya cek lagi. Sekarang kita masuk ke materi. Oke. Ya, layar saya sudah bisa dilihat. Apakah tidak? Apa? Ya. Oke. Bisa ada yang belum bisa lihat? Jelas semua? Jelas ya. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih teman-teman tadi sudah mengumpulkan tugasnya. Yang belum silahkan dikumpulkan per hari ini juga. Minggu depan akan kita kasih sampai desember ya. Nah, jadi balik lagi yang pertama ada design thinking untuk project manager. Ketika kita belajar tentang project management kayak software, kita juga sering kali menggunakan metode yang namanya design thinking. Nah, design thinking adalah proses di mana kita berusaha memahami perkembangan, menganalisis dan mendefinisikan kembali masalah dan solusi alternatif
jika memang tidak di kelas nggak apa-apa ya Rif. Terkadang tidak ada kelas di kelas. Bersiap selain Nggak ada ya orang yang untuk ya enggak ya. dua tim yang bertanya, Ya, nah itu mungkin bisa di note aja. tim teknis dan tim keperawatan Nah, U16 akan segera bersiap melakukan pemanasan di belakang bench di Marti pemain. Karena nantinya ini ada. laga akan segera dimulai. Jadi untuk kedua tim yang akan bertanding di bench kali ini untuk kalian untuk segera bersiap-siap. Wah, ini teman-teman pada ada nggak ya? Di kelas ini. Adelia Suryani ada. Adelia Suryani ada. Ada juga. Ini Aditya Nopril ada nggak? Aditya Nopril. Ada. Oke. Oke, Aditya
laptop di rumahnya Rifki ini pertama kali di setup itu menggunakan waterfall saat pengimplementasiannya. Nah, setelah itu nanti Rifki diberikan akses untuk mengakses aplikasinya. Nah, kita mengakses aplikasi tersebut, aplikasi mungkin akan terus-terusan diupdate kan, karena setiap hari mungkin ada pembaruan terkait softwarenya. Nah, pembaruan software di aplikasi tersebut itu menggunakan Scrum. Jadi ada bedanya mana yang menggunakan waterfall, mana yang menggunakan Scrum. Dan paling efektif memang untuk kedua. Kalau implementasi pakai Scrum pasti berantakan, sedangkan kalau update software pakai waterfall itu software kelamaan dan jauh. Itu ya contoh contohnya kenapa kita perlu banyak pengetahuan dan metodologi, apalagi metodologinya harus dipelajari dulu karena mungkin nanti akan ada scope. Nah, setiap proyek juga berbeda kan scope-nya, seperti yang teman-teman sudah membantu tadi proyek meternya, bahkan itu untuk implementasi dan metodologi itu sampai dalam proyek pastinya juga berbeda. Beberapa jenis-jenis yang lainnya dari yang kemarin sudah pelajari itu ada Agile, juga ada Scrum. Agile itu kan proyek yang interaktif dan interaktif berarti berulang, tapi ada interaksinya. Karena metodologinya menggabungkan organisasi yang berkolaborasi dalam suatu organisasi dan berkontribusi bersama proyek. Itu tujuannya untuk membangun produk yang kompleksitas itu dibangun oleh manusia dalam proses interaksi. Jadi kalau kita lihat di sini apakah di dalam penggunaan kalau Scrum ini posisinya agile mereka sama-sama proses interaksi. Beda sama waterfall itu bukan proses interaksi yang terus berulang-ulang pada satu fase yang sama. Yang memang akan lalu juga ada yang bagian Kanban. Di Kanban ada banyak yang warna orange warna orange itu warna merah pakai sambal mesin, warna hijau misalnya testing mesin di dalam mobil. Nah, saat nanti terjadi kesalahan kita bisa tahu sebenarnya kesalahan di mana, di step yang warna merah, step warna orange atau step warna hijau. Balik lagi itu tergantung dari step by step kita melakukan proyek tersebut. Jadi dengan Kanban ini kita bisa mendeteksinya sebenarnya ada di mana. Proses antara proses berbeda di kiri ke kanan. Ini juga Kanban ini bisa digunakan untuk pembagian tugas. Misalnya Ores dinamakan sebagai Jessica Sanitya, yang dinamakan Aditya April, yang Miguel dinamakan Farhan misalnya. Nah, jadi kalau misalnya ada tugas, misalnya tadi teman-teman mengerjakan sebuah project center yang ngerjain bagian objektif siapa? Oh, Aditya misalnya. Aditya itu warna pink nih, udah berarti yang pink itu Aditya. Nah, itu bisa teman-teman cobain ya. Silakan aplikasi downloadnya diinstal, nanti setelah kita tadi pasti ketemu nih masalahnya apa aja yang bisa kita gunakan. Nah, ini kita sudah belajar sekitar hampir 2 jam. Harusnya kan setiap 1 jam sekali kita istirahat 10 menit. Jadi ini kita istirahatkan 15 menit ya. Kita akan mulai lagi di jam 15 yang nanti saya akan stop dulu kelasnya. Oke teman-teman, sampai jumpa jam 15 menit.
Recording stopped.
Halo? Bro, hah? Nggak bisa kan? Wah.
Pergantian pemain dari tim Tanah Air 2016. Bola nomor 27 Muhammad Ihsan, nomor 29 Krishna. Bola nomor 23 Jaka Muslim, nomor 12 Rofi Kada. Pergantian pemain pergantian Recording in progress. Muhammad Hidayat. Peluang 11 Jalani masuk nomor 23 Muhammad Hidayat. Apakah screenku sudah terlihat lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita belajar lalu kita minimalisir apa hal-hal batasan atau dari atas ke bawah terus jadi dependen terhadap proses sebelumnya. Lalu selanjutnya juga ada physical path method, di mana metode ini digunakan untuk cara membuat model dan untuk melaksanakan proyek termasuk tugas proyek. Jenis-jenisnya kalau di physical path method kita lihat dari poin ya sampai poin kita lihat path-nya itu ada apa aja. Apa yang disebut physical path adalah path yang memang harus dilaksanakan ketika proyek ini bisa tercapai. Ada physical change classification.
mereka dari proyek tersebut. Next, ada extreme project management, di mana ini merupakan bagian proyek nasional yang kaku dan periode yang pendek, serta terbuka terhadap perubahan budget atau perencanaan proyek yang dapat dilakukan pada proses pelaksanaannya. Ada juga extreme project management. Ada juga yang namanya metode PMI atau PMO, merupakan tingkatan dari project execution atau project management body of knowledge, dan terdapat 5 proses yang terdiri
cepat dan lebih fokus. Dan juga kita harus mengumpulkan nih apa aja yang kita dapatkan dari data kita menjadi sebuah topik. Nah, topik statement patut dijadikan kenapa topik statement kita untuk masalah yang ada. Menimbulkan kedekatan sumber untuk memperbaiki masalah tersebut yang berbeda. Lalu juga ada menyimpulkan dan melihat ada masalah yang kita konklusikan karena bagi-bagi. Nah, PPP itu kita
Iya. Kami ngomong ya, Bang. Iya, iya, Bang.
Saya tidak kapal. Yang baju kuning tuh dentist loh. Besok ko mau offer ba? Yo.
yang berasal dari tim Kampung mencetak pemain yang bergolongan dari Ilham. Skor sementara 1-1.
menjadi 2-1 untuk keunggulan Malaysia FC ke-16.
Apa? Betul, no? Bener, no? Bener.
Manajemen dari KPWC yang nomor 7 Rafael masuk. Manajemen dari KPWC yang nomor 7 Rafael masuk nomor 19 Farel. Kemudian Iqbalatis plus keluar nomor 7 Arif Rahman masuk nomor 21 Oskandra Nahar keluar nomor 15 Aliansa Paris masuk nomor 13 Riko Kaneva. Bang, yang gantian aku selalu. Dulu udah selalu. Masjid ya. Selesai tuh ya.
Pergantian main dari Saudara Malaysia keluar nomor 14 Fitri masuk nomor punggung 16 Fitri pergantian dari Atlantis usia 16 keluar nomor 29 Jumli Fauziya masuk nomor punggung 11 Aziz keluar nomor 7 Raka Zulfi masuk nomor 10 Rahmat Jujur.
Berganti pemain dari kapal C, dari nomor 11, Digo. Masuk nomor 15, Akak. Keluar nomor 20, Wahyu. Masuk nomor 1, Rizky.
pertandingan dari Kladetis keluar nomor punggung 12 Muhammad Haidar, masuk nomor 16 Binza Bulinda, keluar nomor 2 Lukman Al-Muhawani, masuk nomor 5 Jabni Wadri, keluar nomor 8 Aidil Cera, masuk nomor 19 Sabil Fernandes. Setelah pertandingan antara Kladetis U19 Surabaya Akademi Kapal Agam dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Kladetis usia 16. Selanjutnya untuk pertandingan terakhir atau pertandingan pamungkas akan sering dilakukan Munas Harapan Agam usia 18 berhadapan dengan SKO Sumber usia 18. Kami sampaikan juga kepada tim yang bertanding untuk tetap menjaga kebersihan dan masing-masing sehingga
kami minta kepada kapten yang sudah bertanding untuk menjaga kebersihan tetap memungut bekas rokok, bekas plastik minuman dan juga isi dan tetap bersih untuk pertandingan berikutnya.
Melo.
Dan itu yang itu.
Permainannya bisa. Masih enam balik tadi. Gusto ba naman? Yung jauh, Hah? bantay-bantay. Gimana? Apa kopi ko situ lewat? Kopi ko? Hmm? Ah? Oh.
Hmm?
dilanjutkan dari Esaul Malaysia 18, lalu nomor 11 Datuk masuk nomor 21 Ikhlas. Upload dia tinggal tadi. Dia tadi nabung. Itu mantap.
Terakhir bang. Muhammad Rizal di 2-0 untuk pertandingan Juventus Barcelona Aden. Salam bang. Salam. Hah? Dari saya tarangan. Hah? Oh. Filter benda. Filter benda.
Sudah gelap guys. Sudah tidak ada lagi cahaya. Gilangnya sudah tidak kelihatan. Lah kalau mana nggak salah. Aduh. Berikan pemain dari nomor 17. Aduh, jangan sedih. Lampu gar tidak dihidupkan. Maka dari itu sedikit gelap. Sedih banget, sedih banget. Sekarang bang. Sampai malam ya.
Wah, tenang, wah. Betul lah, bilang tu. Dari bang, biar lalu.